Next, theorem number 14. Theorem number 14 states that, see, I am taking the second statement. Prove that the characteristic and minimal polynomials of an operator or a matrix have the same roots except for multiplicities. Characteristic polynomials ਤੇ minimal polynomials operator ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ find out ਕਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ polynomials ਦੇ same roots ਹੋਣਗੇ except for multiplicity. Multiplicity means the number of times the root of the polynomial is repeating, right? So ਇਹ theorem ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ prove ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕਿ minimal polynomial ਤੇ characteristic polynomial ਦੇ roots same ਹੋਣਗੇ but ਉਹਨਾਂ ਦਾ repetition, number of times they repeat themselves, they can be different. To prove this, let mx be the minimal polynomial for an operator t and lambda be any scalar. We will prove that lambda is a zero of mx. See, mx की लिया गया मिनिमल पॉलीनोमियल t दे ਲਈ लैम्डा कोई स्केलर ले लिया ਅਸੀਂ प्रूव करांगे कि लैम्डा ਜਿਹੜਾ ਹੈ mx ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰੇਗਾ. दैट मींस ਅਸੀਂ प्रूव करना चाहते हैं m lambda equal to 0 if and only if lambda is an eigenvalue of t. Firstly, let us take m lambda equal to 0. अगर m lambda 0 है that means mx polynomial is satisfied by lambda. अगर mx lambda तो satisfy होती है that means x minus lambda is one of the factors of mx, right? अगर x minus lambda mx का factor है इसका मतलब कि x minus lambda will be a divisor of mx. So mx is equal to x minus lambda lx for some polynomial lx. ठीक? So taking the degree, here we have this equation mx equal to x minus lambda lx, taking degree of mx. Degree of mx equal to degree of x minus lambda plus degree of lx, right? And what is degree of x minus lambda? It is a linear polynomial of degree 1. So degree of lx की आ जाएगी, taking on one side, the other side, degree of lx is equal to degree of mx minus 1. That means कि degree of lx is obtained by subtracting 1 from degree of mx. In other words, we say that degree of lx will be less than degree of mx. Now degree of lx is less than degree of mx. पर mx in the very start of the proof mx की ली गई सी, mx minimal polynomial for operator t ली गई सी. Minimal polynomial is the least degree polynomial satisfied by t. ਹੁਣ इस स्टेप ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ कि degree of lx less than degree of mx है. But अगर इस तरह ਹੁੰਦਾ है ਤਾਂ lt कभी भी 0 नहीं हो सकता because least degree polynomial satisfied by t ਤਾਂ mx है. ਤੇ ਜੇ degree of polynomial lx less than minimal polynomial ਦੀ degree ਤੋਂ ਹੈ ਤਾਂ l ਕਦੀ ਵੀ t ਤੋਂ satisfy नहीं हो सकती polynomial. Now lt non equal to 0 means there exists a vector v belongs to v such that lt when applied on vector v will be non-zero क्योंकि lt basically ਕੀ ਹੈ, l is a polynomial. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ lx polynomial ਦੇ ਵਿੱਚ operator t ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ x ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ that will be a linear combination of operator, some powers of t and operators t, so that becomes an operator. ਤਾਂ operator ਜਦੋਂ vector v vector space v ਦੇ ਕਿਸੇ vector v ਦੇ ਉੱਪਰ apply ਹੁੰਦਾ ਹੈ it will be non-zero because this operator is non-zero, so when it will be applied on v that will also be non-zero. Let us write LTV equal to W. So W accordingly will be non-zero. Now, by the definition of minimal polynomial, we have MT equal to 0 because it is the again least degree polynomial satisfied by t. Now MTV equal to 0 we can write this. And what is MT? ऊपर ਅਸੀਂ चेक किया सी कि जो mx equal to x minus lambda lx आ जाता है तो mt ਨੂੰ t minus lambda I lt लिखा जा सकता है. ठीक है, simplifying this lt ਨੂੰ ਅਸੀਂ w लिख लिया सी. So this becomes tw minus lambda I w equal to 0.
that is tw is equal to lambda w, where w is not equal to 0. So what is this? This is the definition of eigenvalue of t. Therefore lambda is an eigenvalue of t, right? So ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ let us go back to the start of the theorem, ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਚੱਲੇ ਸੀ m lambda equal to 0. so ਜੇ m lambda equal to 0 है, this implies that lambda is an eigenvalue of operator t. next ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਕਨਵਰਸ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ। lambda ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਹੈ eigenvalue, ठीक है, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ lambda will satisfy polynomial mx. so lambda is an eigenvalue of t. this means it must be a root of the characteristic equation, that is tv is equal to lambda v for non-zero vector v belongs to v. Fine. And because lambda is an eigenvalue of t, then m lambda is an eigenvalue of mt. Okay, this condition is always true. Whenever you take lambda an eigenvalue of t, then m lambda will be an eigenvalue of mt. You can easily check this. This is a very simple proof. So mt v is equal to m lambda v. But mt will be 0 because t satisfy the minimal polynomial, है ना? So 0 v equal to m lambda v. That means m lambda v equal to 0 because v is a non-zero vector. So m lambda is equal to 0. So this proves that lambda satisfy polynomial mx. So thus what we have proved is, we have proved that lambda is a 0 of mx if and only if lambda is an eigenvalue of t. And when you say, see, lambda is a 0 of mx if and only if lambda is an eigenvalue of t, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਥਿਓਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕੋ ਲਾਈਨ, lambda is an eigenvalue of t if and only if lambda is a 0 of the characteristic polynomial of t. ਇਹ ਸਾਡੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ characteristic polynomial ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਪੜਿਆ ਜਾਏ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ, first part ਤੇ last part. lambda is a 0 of mx if and only if lambda is a 0 of characteristic polynomial of t. that means कि mx ਦੇ roots ਉਹੀ ਹੋਣਗੇ, mx ਦੀਆਂ zeros ਉਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ zeros characteristic polynomial of t ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ. that means minimal polynomial mx ਤੇ characteristic polynomial ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ same roots ਹੋਣਗੇ। but ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ multiplicities ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। we are only saying that minimal polynomial and characteristic polynomial will have the same roots, but number of times the roots are repeating themselves that can be different. Fine. ਹੁਣ next ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ minimal polynomial find out ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ working rule ਕਰਾਂਗੇ, questions ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ concept ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ clear ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ठीक है जी। सो मिनिमल पॉलीनोमियल ਨੂੰ फाइंड आउट ਕਰਨ ਦਾ वर्किंग रूल बड़ा ही सिंपल है। सब तो पहला ਤੁਸੀਂ गिवन ऑपरेटर ਦੇ ਲਈ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ फाइंड करनी होएगी। ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ फाइंड आउट ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मान लो कि 5x ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਂਡ λ1 λ2 λp ਆਰ ਦਾ ਰੂਟਸ ਆਫ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ। मान लो कि λ1 d1 टाइम्स रिपीट हो रहा, λ2 d2 टाइम्स रिपीट हो रहा एंड सो ऑन λp dp टाइम्स रिपीट हो रहा। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਿਨੀਮਲ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਇਸ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਲਈ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਤਾਂ mx ਮਿਨੀਮਲ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲਸ x minus λ1 ਦੀ ਪਾਵਰ f1, x minus λ2 ਦੀ ਪਾਵਰ f2 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ x minus λp ਦੀ ਪਾਵਰ fp ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ f1 f2 fp ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰਸ ਆ that will be the numbers which are less than equal to dk. dk ਕੀ ਸੀ? dk ਪਾਵਰਸ ਨੇ 5x ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਲਏ ਗਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ fk will be less than equal to dk. Theorem number 15 says that lambda is an eigenvalue of linear operator t on vf, v vector space v over f, if and only if lambda is the root of the minimal polynomial of t. This is very much clear. पिछलियां theorems ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। We know that lambda is an eigenvalue of t if and only if lambda is a root of characteristic polynomial of t. Last theorem ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਕਿ characteristic and minimal polynomials have same roots. Hence lambda is an eigenvalue of t if and only if lambda is a root of minimal polynomial of t. So this proves the theorem. ਹੁਣ ਅਸੀਂ exercises ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਕੁਝ examples ਦੇਖੀਏ ਕਿ minimal polynomial operator ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ find ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
for example, T is an operator from R3 to R3, which is represented by the matrix A. ठीक है, इस एग्जाम्पल ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਰੇਟਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਕੰਮ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਟੀ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਲਈ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿਨੀਮਲ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ ਟੀ ਦੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਆਫ ਟੀ ਆਈ ਮਾਈਨਸ ਏ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯੂ ਗੈਟ ਦਿਸ 3x3 ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, which is very easy by applying the operations। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ t-2 square t-1। so characteristic polynomial of this matrix is coming out to be delta t t-2 square t-1। now we want to find the minimal polynomial। minimal polynomial ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਨੀਮਲ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਫੈਕਟਰਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲਸ ਦੇ ਆ, ਬਟ ਮਿਨੀਮਲ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਵਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। m1t ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, t-2 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਹੈ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। दिस मीन्स कि t-2 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ 2 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਐਟ ਦੀ ਮੈਕਸ 2 ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਾਵਰ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। t-1 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਹੈ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ t-1 ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਤੋਂ ਐਕਸੀਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੁਆਇਸ ਹੈ 1 ਹੋਣ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ t-2 ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਚੁਆਇਸਿਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ 1 ਔਰ 2। t-1 ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੁਆਇਸ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 1। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਚੁਆਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਮਿਨੀਮਲ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਕੀ ਬਣੇਗੀ, t-2 into t-1। ਸੈਕੰਡ ਚੁਆਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮਿਨੀਮਲ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਕੀ ਬਣੀ, t-2 ਦੀ ਸਕੁਆਇਰ into t-1। ਸੋ ਗਿਵਨ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਲਈ, ਗਿਵਨ ਆਪਰੇਟਰ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਮਿਨੀਮਲ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲਸ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। then you can easily verify that this polynomial will be satisfied by t। Here we are given the matrix A, so this polynomial m1t will be satisfied, m1 will be satisfied the given matrix A। so here we have checked m1a, that is a minus 2i, a minus I values put ਕੀਤੀਆਂ a ਦੀਆਂ, ਤੇ I ਕੀ ਹੈ, ਆਇਡੈਂਟੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆਫ ਦਾ ਸੇਮ ਆਰਡਰ, ਜਿਹੜਾ A ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹੀ I ਦਾ ਆਰਡਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। therefore m1t is the minimal polynomial of given operator t। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਟਰਾਈ ਕਰਨੇ ਆ। try more and more problems on this topic, and in case of any of your doubts, any problems, contact me। Thank you very much।